기사님 그 지금 시스템에 대해서 네. 각각 어떤 시스템이고 저쪽 그 모형들이랑 어떤 네. 지금 양화성을 가지고 있는 건지 네. 시스템 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, Sergey. And he wanna know that what is this system and how it works each other. Can you explain about this system? Of course. Here we have three different ICS system which control different activities on our test bed. First, it's a crane management system which built on WinCC flexible and RTU. This system allows us to manage crane. For instance, we can move it in different location, up, down, and we can turn the crane and so on. So this is HMI, human-machine interface, which controller PLC, and this controller change electricity power on the crane to manage it. Also, we have a barrier managed by Invensys Wonderwire InTouch system, SCADA system, which connected for Alan Bradley controller, which works by DNP3 protocol. It's new protocol. It's very common for smart grid projects, and it receives signals from the train when the train comes into the border and close the border to stop the cars. And if trains go out, border is open. And also we have system based on WinCC, most common SCADA system in the world, system WinCC, and Siemens S7 controller. This controller used to control speed of the train and direction. So we can change speed, we can manage train, we can move it to different direction if we need. So we have three different systems to each part. 예, 잠시 이제 통역을 해드리면 지금 현재 이 시스템은 게임 시스템처럼 보이지만 총 3가지 컨트롤 시스템으로 이루어져 있습니다. 첫 번째 설명드릴 내용은 저기 게임 시스템 중에서 타워 크레인이 있는데요. 이 타워 크레인을 제어하기 위해서 관리 통제 센터처럼 HMI, 휴먼 인터페이스 같은 HMI가 있고, 이 HMI로부터 관리자가 그 타워 크레인을 통제하기 위해서 신호를 PLC 쪽으로 보내면 PLC 쪽에서 타워 크레인을 높낮이 조정이나 좌우 방향 조정을 할 수 있는 제어 시스템을 가지고 있습니다. 두 번째로 말씀드릴 시스템은 여기 보시면은 그 베리어라고 해서 건널목 차단 시스템이 있는데요. 이 차단 시스템은 기차가 돌아오면서 일반적으로 기차가 돌아오는 신호를 받아서 기차가 돌아오면 자동으로 그 건널목이 차단돼서 차량을 통제하는 시스템으로 자동화되어 있는 시스템이 되어 있고요. 그렇게 작동하도록 되어 있고, 마지막으로 제일 오른쪽에 보이는 제어 시스템은 기차 자체를 제어하는 시스템으로서 기차의 속도라던가 멈춤 등을 제어하는 시스템으로 이루어져 있습니다. 즉, 이 모든 시스템은 게임 시스템처럼 보이지만 실제 산업 상황에서 이루어질 수 있는 실제 시스템들이 구현되어 있는 형태로 현재 구성이 되어 있는 상황입니다. And you just explained what is this system and how it works each other. And the second question is that you can see so many attendees over there. What are they doing? And what the purpose of this works? Can you explain it? Yeah, those guys just trying to hack it. They trying to intercept control on the system. We can connect to the ICS network and can modify traffic, can hack controller can hack SCADA, and the goal is to get management, to manage train, to manage crane, to demonstrate that we have control over this network. Why we doing it? We want to demonstrate that ICS security it's a big problem, and even young guys
can in several hours understand the problem, build exploit, and use it exploit. That is why we use real ICS system, because it's not a simulation. It's a real system which you can meet in real world, in a real power plant and real transportation system. And also we want to learn people how to assess security of ICS system, of SCADA network, how to find vulnerability and how to fix it. 오케이. 예, 지금 현재 여기 참가하시고 계시는 여러 참가자들이 그 수행하고 있는 작업 자체는 현재 여기 들어와 있는 시스템을 ICS 시스템이라고 하는데, 이 ICS 시스템에 접근을 해서 실제 해킹을 하고 있는 프로세스라고 합니다. 그래서 해킹을 해서 실제로 이 ICS 시스템에 침투를 해서 어떤 취약점을 발견하고 제어권을 직접 획득한 다음에 저기에 있는 모든 시스템들을 스스로 제어할 수 있는 권한을 얻어내는 과정을 지금 현재 테스트 과정에 있고요. 이런 코스를 지금 진행하고 있는 목적 자체는 여기 준비되어 있는 시스템 자체가 단순 시뮬레이션 시스템이 아니라는 거죠. 실제 환경에서 쓰여지고 있는 리얼 시스템을 그대로 옮겨 놓은 거고, 현재 한국에 있는 젊은 해킹, 화이트 해킹 같은 분들께서 이 시스템 자체를 이해하고 그 다음에 이런 리얼 시스템에 대한 취약점을 스스로 찾아내고 위험성을 스스로 인지할 수 있는 그런 것을 부각시키는 것이 이 교육 프로그램의 목적이라고 합니다. 여기서 지금 해킹을 해서 성공을 하면 네. 뭐 어떤 그 보상, 어떤 보상이 있나요? 뭐 네, 한번 네. 물어보도록 하겠습니다. So again, if those young guys will success to penetrate this system, and do you have any prize for them? Yes, Yes, of course. what kind of prize? We will present some kind of souvenirs from our event, Positive Hack Days. It's zipper, hoodie, backpack, and other useful stuff. 오케이. 예, 상금 자체는 없다라고 하고요. 만약에 이제 침투 테스트를 성공해서 매니지를 할 수 있으면 집 달려 있는 후드티, 그다음에 백팩, 그리고 나머지 조금 관련되어 있는 좀 소품들, 이런 것들을 참여자들한테 준비가 되어 있다라고 합니다. 성공했을 때만 나눠주는 것 같습니다. 네. 이제 성공한 친구들은 제가 나중에 인터뷰를 한번 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 지금 저 국내에서도 그 스카다 시스템 관련해서 많은 그 산업체에서 사용을 하고 있는데 네. 지금 아직까지는 취약점 관련 그 인식들이 잘 안 돼 있는 것 같아요. 그래서 그 이쪽 이번에 그 준비한 세르게이 쪽에서 어떤 생각으로 그 이번 대회를 준비했고, 그다음에 스카다 시스템의 문제점은 어떤 게 있고 대응 방안 또 어떤 게 있는지 네. 뭐 여쭤봐 주십시오. 네. Sergey, the main question is that there are so many SCADA system customers in Korea or worldwide. So why are you preparing this kind of a game system, and what is the main security issue for the SCADA system, SCADA customer, and then what will be the solution to solve the SCADA vulnerability? Yep. Yeah. Can you tell me that? Yes. First of all, I want to say that this is no main our work. First of all, we guys who work in security assessment, but this is a kind of demonstration that can demonstrate to different people, to technical people, to business people, the security issues of SCADA networks. Because if you're saying, okay guys, here is many vulnerabilities, people say, and so it's just I don't know, pictures on the screen. But if you will demonstrate how guys can in real time hack this system, they say, wow, it's important issue, Okay. we should fix it. And for security problems in SCADA world, yes, it's very important. And there are every our audit bring the way how hacker from internet or malware can control ICS network, and we discovering evidence of it. And
there is, there is no simple way to secure ICS system, because in most cases it's insecure by design. Everybody can say, okay, it's disconnected from the internet. It's not true, because every single system we have analyzed have direct or indirect connection to internet. And you can find our research, SCADA security and features, when we demonstrate how many ICS system is connected to internet and can be hacked easily. So, I'm sorry. The way is similar to our security, our system. First of all, you should understand the problem. You should understand the problem. To understand the problem, you should create some kind of security audit. You should understand most problem parts, who is a potential hacker, what threats you can get. You can use it, make it by yourself, or invite something, or use automated tools, for instance. But next, you should deploy security means, security features, and this is challenge because not so many special security features which can be deployed in SCADA. Now we live in the world when SCADA system become more and more interconnected. For instance, big accounts, big companies now integrates SCADA network with ERP. To get, online reporting, to get business information. But when you integrate it to system, you anyway make a hole between this system to make network communication pass through. So this is the issue, because if somebody in the office network will have access to ERP system, he can also hack your industrial system, and this is a problem. One reason why we doing these challenges, or why we doing research, why we discovering vulnerability, is to educate people, to force government to make regulator compliance for ICS, to force security industry to make security tools, to force security vendors to provide the patches. Because, at moment we discovered more than 100 vulnerabilities, 0 days vulnerabilities and ICS system, and only 50% of it patched. All other not patched, yes. By demonstrating this stuff, by attend events like Power of Community, we can bring attention to the problem, and we can force all parties to work together, because only business or only vendors or only security community or only government cannot manage the problem. We should work all together to fix it. Okay. 네, 상당히 길게 말씀하셨는데 요약을 좀 드리겠습니다. 먼저 이런 시스템을 준비하게 된 배경 자체는 단순히 시뮬레이션처럼 보이지만 시뮬레이션이 아니라는 부분을 하고요. 이런 시스템을 갖춤으로 인해서 여기에 참석하신 모든 사람들이 와, 스카다 시스템에 이런 취약점이 존재하는구나 라는 것들을 알려주게 하는 그런 취지가 있고요. 두 번째, 그 스카다 시스템, 산업의 스카다 시스템을 구성하고 있는 모든 고객사나 산업체, 공공기관에 대한 위험 자체는 이 시스템 자체가 폐쇄망이라고 생각하고 그 어떤 소스도 이 망에 접근할 수 없다라는 것은 오산이라고 합니다. 왜냐하면 지금 현재 세르게이 측에서 가지고 있는 많은 예, 지금 말씀하시는 게 여기 참가하신 분 중에 한 분께서 저쪽 트레인 시스템을 해킹 성공했다라는 기쁜 소식이 들려오고 있습니다. 네, 나중에 한번 인터뷰를 하도록 하고요. 네, 계속해서 설명을 드리면은 예, 파란색 옷 입으신 분이 해킹 성공하셨다고 합니다. 지금 스카다 시스템이 폐쇄망이라고는 하는데 실질적으로 리서치나 컨설턴트들이 그 스카다망에 가서 조사를 해보면 어떤 식으로 해서든 이 스카다 시스템이 인터넷망하고 연결돼 있다라고 하는 것이 현실적으로 많이 밝혀지고 있다라는 거죠. 그리고 그 다음에
요즘 ERP 같은 시스템들이 도입되면서 스카다망에 있는 모든 시스템 상황들이나 이런 것들을 ERP 시스템에 보이도록 디스플레이를 해주면서 모든 시스템들이 서로 연관성이 있고 통신이 되고 있다라고 하는 것이 현실적인 이슈라고 합니다. 더 이상 스카다 시스템은 폐쇄망이 아니라는 거죠. 이 부분을 인지해야 되는 거고요. 이런 부분을 인지하고 나서 문제를 해결하기 위해서는 정부나 이런 산업기관에서는 스카다 시스템, CS망 자체에 대한 어떤 보안 규제, 이런 규제를 만들어야 되고, 그다음에 보안 솔루션을 제공하는 시큐리티 업체 입장에서는 스카다 시스템 자체에 대한 보안 패치도 좀 더 원활하게 만들어야 된다라고 합니다. 그런데 이게 어느 한 파트, 공공, 정부 또는 벤더사, 보안 벤더사 또는 고객 입장에서 따로따로 하는 것이 아니라 이런 정부기관, 산업기관 그리고 보안 벤더사, 고객들이 연합이 돼서 함께 해야지만 해결될 수 있는 것이 바로 스카다 자체의 보안 이슈라고 하는 거고요. 오늘 여기 나와 있는 행사 자체가 POC라고 하는 파워 오브 커뮤니티인데, 파워 오브 커뮤니티의 목적 자체도 이런 스카다 시스템에 대한 보안 취약점 자체를 여기 참가하신 모든 관계자들이 공유하고 위험성을 인지하고 그다음에 해결 방안을 함께 모색해 나갈 수 있는 그런 자리라고 얘기를 하고 있습니다. 그 한국에서는 지금 스카다 관련해서 그 취약점이나 이런 것들에 대해서 연구가 아직 활발하게 진행이 안 되고 있는데, 네. 러시아는 지금 어떤 환경인지 네. 연구들이 많이 지금 진행이 되고 있는 건지. 네, 알겠습니다. Actually, in Korea market, there is no enough research about the SCADA security. So, how about the status of Moscow, Russia? Are there any special research for the SCADA security? Not only from Russia, it's a very important subject everywhere in the world. This year we have attended the S4 conference in Miami, special SCADA Security Scientific Symposium conference, and we meet a lot of people who working for SCADA security, but it's a big area, and nobody at the moment have a full knowledge about all issues. Everybody playing in different areas, trying to find the way how to secure the system. And for last 2 years, I see the big amount of the new people who go to SCADA security, making a new research. And it's very important that we have events when we can meet all together, discuss this issue, and exchange our knowledge. Okay. 모스크바에서만 이런 스카다 시스템에 대한 보안 연구가 진행되는 것뿐만 아니고요. 지금 올해도 미국 마이애미에서 엄청나게 큰 스카다 보안 관련된 행사가 있었다라고 합니다. 그런데 중요한 포인트는 스카다 보안에 대한 경각심을 일깨우고 연구하는 그런 활동 사례가 이제 시작이라는 단계라는 거죠. 그리고 많은 사람들이 아직 스카다 보안에 대해서 깊은 지식을 가지고 있지는 않고 다만 시작하는 단계에서 포인트별로 연구가 진행 중이라고 합니다. 그래서 지금 현재 그 세르게이가 바라보는 스카다 보안에 대한 그 관점은, 보안에 대한 해결을 하는 관점 자체는 여기에 관련되어 있는 많은 사람들이 모여서 함께 논의하고 해결 방안을 공동으로 찾아 나가는 방법을 지속적으로 수행을 해야 된다라고 하는 것이 이번 스카다 보안에 대한 과제라고 얘기를 하고 있습니다. 러시아에서 열린 올해 네. PHD에서도 관련 게임을 했었던 것 같은데, 네. 그때 이제 그 참가한 그 해커들하고 지금 국내 해커들하고 비교했을 때 실력이 어느 정도 좀 어떻게 되는지 한번 여쭤보세요. 네, 한번 여쭤보도록 하겠습니다. Sergey, this kind of game system was held in PhD this year as well, and we are doing this game in the POC community here in Korea. So what about your thought then the level of security between Moscow global team and Korea attendees? I see that a lot of very skilled guys here, because you can see that for first 2 hours of our challenge, we already get access to Modbus protocol, is simplest one, and I see that security level of Korean researchers is
growing because we don't have much time for so much research from Korea 2 or 3 years ago, but last year and this year I see very good security research, and I see that companies and government invest in security, and this is very important thing, the government support, because you cannot grow up community without this, and this also very important because this is not only something which can be dangerous for business. Yes, it's things which can be dangerous from national point of view, because if somebody will take control of the train system, will attack I don't know, water supply in the Seoul. What can you imagine what will be with Seoul if somebody will switch off electricity, water and transport? It will be a disaster. Yep. So government should understand this problem and should investigate it, and best investigation it's people. Yep. Actually, 뭐 지금 그 모스크바에 있는 국제팀이나 여기 참가하고 계시는 한국 팀들 간에 비교하는 것은 조금 아닌 것 같고요. 오늘 당장 이 현장에서는 첫 번째 해킹 성공 사례가 이 게임을 시작한 지 2시간 만에 벌써 발생했습니다. 이 말은 여기 참가하신 분들이 상당히 스킬이 높다라고 보고 있고, 2년 전, 3년 전부터 지금 세르게이가 한국 시장에 오고 있는데 이런 보안 활성화에 대해서 점점 성장하고 있다는 걸 느끼고 있습니다. 한 가지 첨언하는 것은 이 스카다 시스템에 대한 보안 자체는 국가적인 차원에서 함께 공동과제로 논의가 돼야 되고, 서울 시내에 있는 전기 시스템 해킹 사례, 해킹 발생 가능성, 통신 해킹 발생 가능성이 있을 때 그 모든 것은 악몽과 같은 일이 벌어질 거라고 합니다. 그래서 그런 모든 것들을 해결하기 위해서는 정부 차원에서 이런 젊고 유망한 그 화이트 해커들을 양성하는데 주력을 많이 해야지만 성공적인 사례로 남을 것이다 라고 조언을 해주고 있습니다. 네. 축하드립니다. 처음 지금 성공하신 것 같은데 간단하게 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 설린인터넷고등학교 2학년 임정원이고요. 해킹 보안팀 그 코드에 대해서 활동하고 있습니다. 지금 보니까 우리 뭐 일반인도 그렇고 학생들도 더군다나 이제 스카다 시스템에 대해서 이제 처음 접해봤을 것 같은데 어떠셨어요? 지금 해보시니까? 되게 재밌네요. 네. 이게 막 명령을 내리면 움직이는 것이. 네. 성공 처음 했는데 2시간 걸렸죠? 네, 그 정도 걸린 것 같네요. 네. 어떤 과정으로 좀 간단하게 좀 설명해 주신다면? 네, 일단 그 프로토콜에 대한 걸 알려주셔가지고요. 그 프로토콜이 어떤 것인지 좀 검색을 해보고 관련 문서도 읽어봤고요. 마지막에는 그 프로토콜이 어떤 식으로 데이터를 보내야지 무슨 명령을 수행할 수 있는가에 대한 문서를 찾아가지고 거기에서 무슨 회로에다가 명령을 줄 수 있는 뭐 그런 명령어 종류가 있더라고요. 그거를 한번 시도해봤더니 이게 막 움직이는 것을 확인할 수 있었습니다. 아, 여기 지금 크레인 관련 스카다를 처음 하신 거예요? 네. 좀 이렇게 어려웠던 부분은 어떤 부분이에요? 어려웠던 부분이냐면 아무래도 처음 하는 거니까 이게 뭔지 알아보려면 막 왜 이게 시도했을 때 잘 안 되는 게 왜 안 되는지도 잘 모르겠고, 처음 하는 거니까 아무래도 그게 좀 어렵죠. 그러니까 처음 했다라는 게 스카다 시스템 관련해서 처음으로 접해본 그런 것 때문에 그런 거예요? 뭐 관련 발표 같은 거는 들어본 적이 있는데요. 실제로 공격을 수행해 본 게 처음이라서요. 어떠세요, 기분이? 좋은데요? 알겠습니다. 그럼 계속 또 좀 그다음 건 어떤 거 지금 준비하시는 거예요? 지금 이 크레인을 잘 움직여가지고 저기 있는 거를 뭐 들어 올린다거나 뭐 기차를 막는다거나 그런 거를 해보려고 지금 준비하고 있습니다. 그래요? 아까 전에는 명령을 한 개씩만 날려가지고 이게 원활하게 제어가 안 됐는데 좀 명령을 자유자재로 날릴 수 있게 좀 프로그램을 개선해가지고 한번 해보려고요. 한번 성공했으니까 좀 그다음 건 좀 쉬울 수도 있겠네요. 저 기차도 해봐야죠. 이제 좀 이따가. 하여튼 다음에도 또 성공하시길 바랍니다. 고맙습니다.